Nam Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Jai. Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda ki. Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki. Jai. Vrindavan Dham ki. Jai. Shri Dham Mayapur Dham ki. Jai. Gangamai ki. Jai. Yamunamai ki. Jai. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. Jai. Gaur Premanandu. Oh. Ekadasi Vrata ki. Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Garanga. So today, I've been requested to speak about Srila Prabhupada. И сегодня меня попросили рассказать о Шриле Прабхупаде, как он приехал. And how he came to America in 1965 and started this great movement. И как он приехал в Америку в 1965 году и начал это великое движение. So, in 1965, Srila Prabhupada got on a cargo boat. В 1965 году на грузовом судне Шрила Прабхупада отправился в Америку. From Calcutta. Из Калькутты. And traveled across the oceans on a very rough ocean, Atlantic Ocean. И он на этом корабле пересек такой бушующий Атлантический океан. And we know how he landed in Boston. И мы знаем, как он высадился в Бостоне. And then he stayed at the Agarwal's home in Pennsylvania. И как он остановился в семье Агравалов в Пенсильвании. And gradually, of course, many swamis and yogis were going to America at that time. И, конечно, не только Шрила Прабхупада, но еще многие свами и йоги тоже приезжали в Америку, чтобы проповедовать там. But they were all teaching this Mayavad and streamlining the philosophy of Srimad Bhagavad Gita, and basically impersonalism was their main preaching point, talking point. Но то, что они привозили, это в основном было учение Майявады, и они даже если и обучали учению Бхагавад-гиты, то делали это имперсонально. So into the midst of this very large protest, a youth movement, Prabhupada entered at the time when there was great social upheaval in America. И Шрила Прабхупада прибыл в Америку, когда был такой большой протест молодежи против социального уклада. We were protesting against the war in Vietnam. Мы протестовали против войны во Вьетнаме. We were protesting against the inequality of races in America, racial inequality. И мы протестовали против расизма, социального неравенства в Америке. And many of the professors and musical leaders were our gurus. И многие профессора и музыканты, они были нашими гуру. And we were experimenting with LSD and marijuana. И мы проводили эксперименты с марихуаной, с ЛСД. And trying to find out what the truth was in life. Пытались найти истину во всем этом, разобраться. So you've heard of the Beatles, you've heard of Rolling Stones, you've heard of so many groups. This was the time when there were so many musical groups, and they were
at least the Beatles were singing about love and peace. И тогда были очень популярны в те времена Beatles, Rolling Stones, и в основном все эти музыкальные группы, которых было великое множество, пели о любви и мире. And we young people, we were known as flower children. И мы, как дети, просто тянулись к вот тому, что происходило. So unlike the yogis who would go and try to target rich people, in America they were... Go ahead. В отличие от йогов и с вами, которые старались проповедовать богатым людям, Srila Prabhupada, his first temple was a small storefront in a very dilapidated area of New York where all the alcoholics were lying in the streets. и в отличие от всех них, Шрила Прабхупада открыл свой первый храм в таком неблагополучном районе Нью-Йорка, где были алкоголики, наркоманы вокруг. Now, Krishna brought Prabhupada there because in every city in North America and perhaps in England as well, there was young hippies living in these kind of inexpensive areas, and we were all living communally together. И Кришна привел Шрилу Прабхупаду в эту часть Нью-Йорка и в эту часть Северной Америки именно потому, что молодые хиппи старались жить как раз в недорогих районах больших городов, и они образовывали такие небольшие сообщества, в которых они жили вместе. Brahmananda and Mukunda, you know, and Yamuna and her sister Janaki, they discovered Srila Prabhupada in this, they're called the Bowery, a very degraded part of New York. И Мукунда, Брамананда, Ямуна и ее сестра Джанави, они все познакомились со Шрилой Прабхупадой именно в таком районе Нью-Йорка, как Бауэри, который был в то время популярен среди хиппи. Там были наркоманы и алкоголики. Many of the young people started coming to Srila Prabhupada's Bhagavad Gita class, and he was known as the Swami. И многие молодые люди, они стали приходить на лекции по Бхагавад-гите, и они называли его Свами. And we know that Srila Prabhupada took these young people and took them to Thompson Square Park, and he had a little drum from probably South America or somewhere, it wasn't a badanga, and they were chanting Hare Krishna, and all the hippies came to Thompson Square Park. Hundreds of them were chanting Hare Krishna and experiencing some ananda, some bliss from the chanting. И Шрила Прабхупада брал с собой этих молодых людей, и в Томпсон-сквере они пели киртан. У Шрилы Прабхупады не было мриданги, это был какой-то такой небольшой барабан. И вот таким образом сотни молодых людей просто тянулись на киртан Шрилы Прабхупады и испытывали такое блаженство от воспевания киртана совместно с ним. So Srila Prabhupada gradually taught devotees like Yamuna and Mukunda Maharaj and Shamasundar the practice of Krishna consciousness, and he told them, go, to different cities and chant Hare Krishna in the streets. И таким образом постепенно Шрила Прабхупада обучал преданных, таких как Ямуна, Мукунда Махарадж, Шьямасундара, науке преданного служения, и он давал им поручение отправляться в те или иные города и там воспевать киртан и распространять это знание. And so New York and San Francisco were the two capitals of the hippie movement, one on the East Coast, one San Francisco on the West Coast. Thousands and thousands of young hippie kids, young people, hippies were just living in, old houses or in the streets, and they were searching for
something. They were searching for some answers. И таким образом Нью-Йорк и Сан-Франциско — это были две столицы хиппи в то время. Нью-Йорк был на восточном побережье, Сан-Франциско на западном побережье. И тысячи молодых хиппи стекались в эти города. Они жили в каких-то старых заброшенных домах, кто-то жил на улице. И они все искали что-то, искали ответы на свои вопросы. One of my god brothers from California, he said that he was just sitting in the backyard of his home by the swimming pool, drinking Coca-Cola, eating ice cream, enjoying the weather. And he got a letter and it said he had to join the army and go to Vietnam. And he said... Один из моих духовных братьев из Калифорнии со мной поделился тем, что ну вот ты сидишь во дворе своего дома, рядом с бассейном, пьешь кока-колу, ешь мороженое, и вдруг в какой-то момент тебе приходит письмо, что тебе нужно отправляться в армию. So he said I was living in heaven, enjoying, relaxing, and suddenly I'm in a jungle in Southeast Asia and people are shooting at me and trying to kill me. И вот посреди такого просто рая, в котором он жил, ему пришло письмо о том, что ему нужно отправляться куда-то в джунгли Азии, и там его, возможно, убьют. Oh, like there's so many devotees, so many hippies were, completely against this horrible situation of going to Vietnam and being killed or shot or wounded. It was like going from heaven to hell, and they just couldn't do it. They couldn't stand it. И очень многие преданные, они, конечно же, были против этого, они не хотели отправляться в Вьетнам, чтобы там быть убитыми, ранеными. И поэтому для них это было как из рая переселиться в ад. So anyway, Srila Prabhupada sent Mukunda and his wife, Janaki, over to San Francisco to get a small storefront and, start the chanting of Hare Krishna in San Francisco, which was the main center of the hippie movement. И Шрила Прабхупада отправил Мукунду, его супругу Джанаки, в Сан-Франциско, чтобы там организовать небольшой храм, чтобы там воспевать киртан, святые имена, чтобы те хиппи, которые жили в Сан-Франциско, могли присоединиться к движению. So Prabhupada also went up to Montreal, Canada for a few months to renew his visa. It's very close to New York. And that's where Jayapataka Maharaj joined. Paul Krishna Maharaj, he joined in Montreal. The Beatles used to go to Montreal and have what they call love-ins, where they'd sit around and everyone loved each other, supposedly. И Шрила Прабхупада также ездил в Монреаль, в Канаду, для того, чтобы обновить свою визу, и там он повстречался с Джайапатаки Махараджем. Там тоже Битлз приезжали туда на гастроли, и они организовывали такие посиделки, где они, можно сказать так вот, любили друг друга, обнимали друг друга, радовались жизни. And then Yamuna and Guru Das, her husband, and Shamasundar and Malati, they decided, Prabhupada said, go to London, open a temple in London. And they wanted to meet the Beatles. So they somehow got a ticket and went to London with nothing and somehow started chanting and eventually met the Beatles. Ямуну и ее супруга Гурудаса, а также Шимасундару и Малати Шрила Прабхупада отправил в Лондон для того, чтобы там открыть храм. И у них была идея встретить Битлз, познакомиться с ними. Вообще они приехали без ничего, но в итоге им удалось повстречаться с Битлз. So I was living in Vancouver, Canada in 1971-72 in a hippie house. And Mahatma was the temple president at that time in Vancouver, Mahatma Prabhu. And I was going to hitchhike to San Francisco, but I saw Mahatma chanting Hare Krishna in the streets on his harmonium and devotees dancing in the streets of Vancouver.
Я присоединился к движению в Ванкувере, это было в 71-72 годах, а в то время Махатма Прабху был президентом храма в Ванкувере, и я хотела отправиться в Сан-Франциско. Я увидела, как Махатма Прабху воспевает святое имя, он играл на физгармонии и пел Хари Кришна. So they invited me to the temple. Of course, I had met devotees in Toronto and in New York. In my travels, I was a hippie traveling around. Woodstock Festival. I was going to many music festivals. So I had already had Prashadam and the Back to Godhead over in Toronto. But when I saw devotees, they invited me to the temple in Vancouver. И, конечно, я много путешествовала как хиппи. Я бывала в храме, меня позвали в храме в Ванкувере. До этого я был уже в Торонто, в Нью-Йорке, много путешествовал, посещал различные фестивали, участвовал в них, особенно любил музыкальные фестивали. Даже уже вкушал прасад, вот читал Back to Godhead, и преданные в Ванкувере позвали меня в храм. So soon thereafter, many people were joining the Hare Krishna movement, joining Srila Prabhupada in those days. And the temple was always full of hippies and people joining the Hare Krishna movement, Canadians and Americans mainly, some people from England. Young people were traveling all over the place. So we got in a van and we went to meet Prabhupada. И таким образом многие-многие молодые люди, они присоединялись к движению Хари Кришна, многие хиппи, и люди приезжали, вот в основном присоединялись канадцы, люди из Англии, из США, и так как хиппи, они много путешествовали, поэтому они могли перемещаться из одного города в другой, таким образом очень большое количество молодежи присоединялось к движению. So we all, about 20 devotees, we got in a van, and we drove down to Portland, Oregon. It's north of California, where Prabhupada was Да, и visiting. вот у нас было где-то 20 преданных, у нас был такой небольшой грузовичок, и мы решили отправиться в Портленд, Орегона, это где-то на севере, по-моему, США, для того, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. And so Prabhupada flew into the airport from Los Angeles, and he was very, very, very grave at that time, very grave. И в то Very время serious. Шрила Прабхупада, он прилетел из Лос-Анджелеса, мы встречали его в аэропорту, и он был таким очень-очень серьезным. And at that time, between 65, 66, and 71, hardly any of Prabhupada's Bhagavatams and Bhagavad Gitas were being distributed. Only Bhakta Godheads. And lots of Harinam, 6-7 hours a day Harinam. И в то время, между 65-м и 71-м годами, практически Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам не распространялись. Распространялся только журнал «Обратно к Богу», Back to Godhead, и очень много было харинам. Практически преданные 6-7 часов проводили на харинаме, на улице, воспевали святое имя. When Srila Prabhupada was in San Francisco, he went to a hippie community, and Tamal Krishna Maharaj and Vishnu Jan Maharaj and other devotees, Gaur Hari Prabhu, they all joined from this hippie colony where people would not wear clothing. И в Сан-Франциско там было такое сообщество хиппи, где Тамал Кришна Махарадж присоединился, Вишну Джанови, Махарадж Гаура, Хари Прабху. Это было сообщество нудистов, в котором жили хиппи. Вот так они проводили время. In California, they have these very large trees, and some of the people were living inside the tree. И в Калифорнии есть такие огромные деревья, и многие хиппи, они просто жили внутри этих деревьев. At the bottom of the tree, that the two sides go out, and there's like a opening at the bottom of the tree, and I won't say any names, but some people were living inside these trees. И там, где вот у основания дерева, где корни, там было такое небольшое разветвление корней, и вот в этом пространстве туда забирались хиппи и жили там в корнях дерева.
So Srila Prabhupada went to this, it's called Sunrise Farm, and he preached to these people, hippies who became devotees, like Tamal Krishna Maharaj, Krishna John, Gaur Hari, some ladies, you know, they all joined the Hare Krishna movement from this place, and they joined И in San Francisco. И вот эта ферма, она называлась «Рассвет», и Шрила Прабхупада проповедовал там, и благодаря его проповеди многие хиппи, такие как Тамал Кришна Махарадж, Вишну Джан, и многие женщины присоединялись к движению Хари Кришна. So obviously we were had an idea about simple living, about meditation. Many of us were vegetarians. So it seems like Super Soul was guiding us towards Srila Prabhupada. И многие из нас уже на то время знали, что такое медитация, практиковали простую жизнь и даже были вегетарианцами. То есть каким-то образом сверхдуша направляла нас к этой встрече со Шрилой Прабхупадой. So the hippies liked us because we were always dancing and chanting and distributing prasadam and distributing Back to Godhead magazines. And they just loved the prasadam and the dancing and chanting with the cymbals and the drums, you know. They thought, oh, these Hare Krishnas are part of our hippie movement. И хиппи настолько органично движение Хари Кришна влилось в их жизнь, что они просто продолжали танцевать, воспевать, вкушали прасад, распространяли журнал Back to Godhead, что для них это было просто естественно. Я думали, о, это просто движение Хари Кришна так подходит нам, что мы можем просто продолжать делать то, что мы делаем, даже не заметив этого. So the devotees brought a nice big plate of fruit for Srila Prabhupada, prasadam. And as he was eating a little bit, then they distributed all the Prabhupada's remnants to all the devotees. And Prabhupada, the first thing he said was, you must distribute my big books, not just Back to Godhead. The most important preaching is distributing of my big books. И преданные приносили большую тарелку с фруктами для Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пробовал несколько фруктов и остатки прасада раздавал преданным. И Шрила Прабхупада проповедовала тогда о том, что вы должны распространять мои большие книги. То, что вы распространяете журнал Back to Godhead, это только начало. Но самая суть проповеди находится именно в этих книгах. So we started thinking how we can distribute these big books. It's, you know, people, they don't like to be stopped in the streets. They're very unhappy people. How can we stop them and sell these big books? It was beyond our understanding. И Шрила Прабхупада медитировал на то, чтобы распространять именно большие книги. Он думал, как же мы будем останавливать людей и продавать им эти большие книги. Они выглядят такими несчастными. Но как же это сделать? So at that time, Srila Prabhupada would give Bhagavatam class in the morning, and we'd sit around him, and he'd say, all you young boys and girls, you know, look at you now, you were, you know, hippies with gray faces, but now your faces are so bright from chanting Hare Krishna. Prabhupada would speak to us like this. И Шрила Прабхупада по утрам давал класс Бхагаватам, и мы все собирались вокруг него, слушали Бхагаватам, и он говорил, вот вы, молодые юноши и девушки, вы все были хиппи, и у вас были такие серые, мрачные, хмурые лица, а сейчас посмотрите на себя, ваши лица сияют, потому что вы слушаете Бхагаватам. So Srila Prabhupada was speaking from first canto, I believe the 8th chapter. He's speaking about Maharaj Yudhisthira, how he performed yagya, and there is so much wealth because of performance of yagya to Krishna. The mountains would give diamonds and gold and rubies and sapphires, and the oceans would offer pearls up. And so the cows were very happy. So Prabhupada was speaking like this, and he said, look at America. There's no Kshatriyas, and no one's happy. И Прабхупада читал нам первую песню, насколько я помню, это была 8 глава, где он читал о яге, о том, что благодаря яге горы давали золото, бриллианты, рубины, сапфиры, океан давал жемчуг, коровы были счастливы, и он говорил, посмотрите на Америку, здесь люди вообще все сейчас несчастны.
And then Prabhupada would say, in those days, the Kshatriyas would eat off of gold plates. And then after they finish eating, they'd throw the gold out into the streets so that the Sudras could have some gold. И в те времена вообще цари, они ели из золотых тарелок, из золотой посуды. И после того, как это была у них одноразовая посуда. То есть после того, как они поели, они просто выбрасывали эти тарелки для того, чтобы у шудр был шанс раздобыть золото. And then he said, and now what do you eat off of? Plastic plates. А сейчас вы едите из пластиковой посуды. And so while he was giving class, many devotees were not in his class, maybe like 10 or 15. And Prabhupada said, where are the other devotees? И во время класса, во время лекции Шрила Прабхупада, он видел, что всего 10-15 преданных. А где все остальные? Почему другие не присоединяются? So devotee told Prabhupada that they went out for Harinam Sankirtan and the police arrested them and threw them in jail. Преданные говорили, что они были на Харинам Санкиртане на улице, полиция их задержала, арестовала, они сейчас в тюрьме сидят. So every time we went on Harinam, Christian people would complain and the police would throw us in jail. И каждый день, когда мы выходили на Харинаму, христиане жаловались на нас, и таким образом полиция приходила и забирала нас в тюрьму. So Srila Prabhupada was sitting there and he was saying, what kind of police, what kind of country is this? These are young religious boys and girls. Why are they harassing us? And he was very annoyed when he heard this. И Шрила Прабхупада, он когда слышал это, он говорил, какая полиция, как они могут задерживать молодых людей, которые религиозно настроены, почему они преследуют нас? Его это очень сильно раздражало, когда он слышал о том, что полиция задерживает преданных. He said these boys and girls are trying to spread love of God, love of Krishna, spread the message of peace and happiness. Why are they being harassed by the police? Он говорил, это молодые люди, которые спевают святое имя, распространяют любовь, мир. И как полиция может преследовать таких добродушно настроенных, преданных? So like this, the devotees went in front of the judge the next morning, and the judge looked at the police and said, "Rascals, these are religious boys. Get out of here! Get out!" And he threw the police out of his court and released the devotees. И на следующее утро в суде, когда преданные предстали перед судьей, он посмотрел на них и сказал, посмотрел на полицию и сказал, вы, подонки, почему вы задерживаете этих молодых людей, которые религиозные, вообще убирайтесь отсюда. Он выгнал полицию и освободил преданных. So all the devotees came back to the temple. Prabhupada was rubbing their head, you know. И когда они вернулись из полицейского участка, вернулись в храм Шрила Прабхупады, он так потрепал их по голове с любовью. In those days, wherever Prabhupada went, then devotees from all over the area, hundreds of devotees would come. They would just descend on these small little houses that we were renting, and the whole neighborhood was suddenly full of devotees chanting japa at 4:30 in the morning, 5 o'clock in the morning. They're walking around the neighborhood chanting japa. И в те времена, куда бы ни отправлялся Шрила Прабхупада, преданные, они просто тут же стекались туда, где Шрила Прабхупада был. Если это был арендованный домик, то все соседние участки, вся территория заполнялась преданными, которые воспевали, читали джапу в 4:30, в 5 утра, ходили с четками. And we'd wake up at 4 o'clock, have Mangal Arti at 4:30, a huge kirtan. And all the neighbors would complain about noise. И мы просыпались в 4 утра, у нас была Мангала-арати, а потом в 4:30 у нас был уже киртан, и, конечно, соседи, которые слышали, они жаловались на нас. And so devotees would tell the neighbors, you're in Maya, you're in Maya. you know, you're completely in Maya. You don't know
where are you going in your next life? И преданный говорит, да вы просто в мае находитесь, в мае вы не понимаете даже, куда вы в следующей жизни отправитесь. And then the devotees would go to everyone's house early in the morning and steal the flowers from their gardens for И преданные, Krishna. мало того, они еще отправлялись в соседние участки, где росли цветы, срывали для Кришны цветы, воровали их с участков. So people would call the police. Hello, they're stealing our flowers. И люди, конечно же, звонили в полицию, говорили, приезжайте, они воруют наши цветы. And then the devotees would preach to the police. These flowers belong to Krishna, God. You guys are thieves. You're in Maya. You're thieves. These flowers we're offering to God. He's the owner of everything. И, конечно, когда приезжала полиция, то преданные, они начинали проповедовать полиции. Они говорили, эти цветы принадлежат Кришне, все принадлежит Кришне. Вы воры, вы пользуетесь тем, что дает Кришна, а мы предлагаем эти цветы Богу, изначальному владельцу всего. So then the Hare Krishna's movement became famous for stealing people's flowers from their gardens. И в то время движение Харе Кришна, оно стало известным благодаря тому, что они воровали цветы для Кришны. We really didn't care what anyone thought. We just cared about Prabhupada. Мы в то время вообще не переживали о том, кто что подумает. Мы просто хотели исполнить волю Шрилы Прабхупады. And so at that time, the parents were very upset. Like, my child has given up everything, all their values of American society, and they gone and joined a cult. You know, there were so much propaganda how this Swami's started a cult, you know, a dangerous cult. И, конечно же, родители очень беспокоились, переживали, что их чада, их дети просто отказались от всего, от ценностей американской жизни и променяли их на какой-то культ, созданный с вами из Индии. И в то время была такая антипропаганда, где рассказывали, что это очень опасная секта, которая заманивает молодых людей. So when Prabhupada was interviewed on the radio stations and television studios, Srila Prabhupada said they were all addicted to LSD, and now they don't even drink coffee or tea. Said, look at how they've changed. This is a very spiritual movement. We're transforming people from hippie drug addicts into devotees of God. What is the problem? И когда Шрилу Прабхупаду пригласили на одну из телевизионных программ, он объяснял, что посмотрите на этих молодых людей, они были просто зависимы от ЛСД, они были наркоманами, но сейчас они даже не пьют чай и кофе, они стали на духовный путь, и они живут сейчас полностью, посвящая свою жизнь Господу, служению Богу. So like this, Prabhupada was very powerful, and he would preach. They'd say, why are you coming to America? We have so many churches. There's so much Christianity. And Prabhupada would say, what Christian? You're all killing cows. It says, thou shalt not kill. And he would preach against animal killing. He said, the Bible says, thou shalt not kill. Why are you killing? И когда Шриле Прабхупаде говорили, ну почему вы приехали к нам в Америку, у нас столько церквей, у нас христианство распространено, почему вы к нам приехали? Он говорит, какое христианство? Вы здесь убиваете коров. А в Библии написано, что нельзя убивать, а вы убиваете и едите коров. So in this way, Srila Prabhupada was constantly preaching. So we were trying to find out how to distribute the large books, the big books. И таким образом Шрила Прабхупада проповедовал просто идеи, а мы думали о том, как распространять большие книги. So there was one devotee, he was Tripurari Prabhu, he was back to Tom, and he started bringing a few big books with him when he went out on the Harinam Sankirtan. He'd always have a few of Bhagavad Gita's or Srimad Bhagavatam, first canto, and he'd water. И вот был один преданный, его зовут Трипурари Прабху, и вот он начал на Харинама Санкиртан брать с собой небольшие книги Бхагавад-гита, первую часть Шримад Бхагаватам.
And somehow or other, he would, go up to people and say, "Do you read the news?" And say, "Yeah, we read the newspaper." And he said, "It's all bad news." And then he'd say, "Here's the good news." And he'd show them a Bhagavad Gita. И вот он во время Харинамы подходил к людям и говорил: вы читали новости сегодняшние? Они говорили: да. Там есть что-то хорошее? Нет, они говорили: только плохие новости. Вот смотрите, если вы будете читать вот это, там только хорошие новости. И таким образом он распространял эти книги. So then we started discovering that all these rock concerts and musical concerts, we would go there and we would distribute Prabhupada's Bhagavad Gita. And the Krishna book had the name of George Harrison in the front page. And so in this way, we would use the Beatles to sell. But we say, George Harrison, he helped us print this book. He recommends reading. And this way, people would buy Krishna book and Bhagavad Gita. И мы присоединялись, мы приезжали на рок-концерты, на большие такие фестивали музыкальные. Там мы распространяли Бхагавад-гиту и книгу Кришны «Верховная личность Бога» с фотографией Джорджа Харрисона на одной из страниц. И мы говорили: вы знаете о том, что Битлз, Джордж Харрисон, он поддержал, он помог распечатать эти книги, и он поддерживает наше движение. И таким образом мы продавали книги вот тем участникам вот этих всех фестивалей, рок-концертов. So Srila Prabhupada had gone to Japan to meet the publishers of Krishna book, Dai Nippon. И Шрила Прабхупада отправился в Японию для того, чтобы встретиться с издательством, которое на тот момент было достаточно крупным. And he went there with Brahmananda Prabhu. Он отправился с Браманандой Прабху туда. So Prabhupada negotiated with the Japanese publishers, and they came to an agreement, and they made a very beautiful Krishna book, very large silver Krishna book with Radha Krishna on the cover, and introduction by George Harrison of the Beatles. И в Японии Шрила Прабхупада, у него были переговоры, и они договорились с японским издателем о том, чтобы издать Кришна Бук вот с красивым изображением серебряным Радхой Кришны на заглавной странице и с предисловием, написанным Джорджем Харрисоном. So when Brahmananda landed in San Francisco with one box of Krishna book, he went straight to the Rath Yatra parade, where Prabhupada was at one of the first, I think the first Rath Yatra in San Francisco in 1971. И вот Брамананда, он вернулся с коробкой книг и в Сан-Франциско, и он сразу же пошел с этой коробкой на Радха-ятру. В 1971 году это была вообще первая Радха-ятра в Сан-Франциско. And when Brahmananda brought the case of box of books to Srila Prabhupada, he opened the box, and then he got people to come and buy the books. They would give him $10, $20, and he'd sign his name. And he didn't even keep one Krishna book for himself. He distributed all of them to the people at the Rath Yatra. И когда Брамананда поднес эту коробку Шриле Прабхупаде, он открыл ее, увидел там книги, и он стал подписывать и раздавать за $10-20. Они раздавали эти книги, он ставил свою подпись, и даже ни одной книги он не оставил себе, все книги он распространил на Радха-ятре. So this was the beginning of big book distribution in America, in North America, I should say, in the West. Это было началом такого огромного движения распространения книг, больших книг Шрилы Прабхупады в Северной Америке, на Западе. So there was one devotee called Keshava. He had come back from the war in Vietnam. He was a special forces guy, so he's like a Kshatriya type of guy. And he started going door to door, knocking on doors in San Francisco. And suddenly Krishna books started selling every day, 30, 40 Krishna books.
И вот есть один преданный, его зовут Кешева Прабху, он вернулся из Вьетнама, он участвовал там в военных действиях, в каких-то спецподразделениях, и такой кшатри по природе. И вот он ходил по домам, он в Сан-Франциско, он стучал в дверь и таким образом распространял книги. И преданные заметили, что в день практически 30-40 книг вот таких Кришна-бук распространялось. So then Srila Prabhupada got a letter from Kesava. Prabhupada, we're distributing your Krishna books every day in San Francisco. And Prabhupada said, yes, when I return from India, I will visit your temple first. И Кешева Прабху, он написал письмо Шриле Прабхупаде, рассказал о том, что они распространяют 30-40 книг Кришна-бук в Сан-Франциско, и Прабхупада ответил: здорово, как только я вернусь из Индии, первым я посещу ваш храм в Сан-Франциско. So then all the temples started wanting Prabhupada to come to their temple. So they started trying more and more to distribute Prabhupada's Bhagavad Gita, Krishna book, Srimad Bhagavatams. И когда вот эта весть разнеслась среди преданных, то преданные во всех храмах в Америке, они старались распространить как можно больше книг для того, чтобы Шрила Прабхупада приехал именно в их храм. Они распространяли Шримад Бхагаватам, Кришна Бук и Бхагавад-гиту все больше и больше. At this time, of course, the temples were always full of hippies visiting. You know, you get like 100 hippies in these very small storefronts. And they all wanted to chant Hare Krishna and feel the buzz, feel the bliss of chanting. И в те времена храмы, они были такими небольшими магазинчиками, в которых собиралось под сотню хиппи, которые хотели воспевать Харе Кришна, хотели получить вот этот нектар, это блаженство от воспевания джапы. Of course, as soon as we told them about the 4 regulative principles, suddenly the temple got, you know, the crowds got thinner and thinner at the temple. И как только мы рассказали им о 4 регулирующих принципах, конечно, вот эта толпа, которая наполняла храм, она становилась все меньше, меньше и меньше. So only the very serious, sincere hippies, they try to, you know, surrender to Krishna and follow the 4 principles and chant 16 rounds. И, конечно, из хиппи только самые серьезные, самые искренние старались соблюдать эти принципы, старались, предавались Кришне и воспевали 16 кругов. So around 1972 November, people started going shopping, Christmas shopping, very, 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 you can say, exciting time for the karmis. They all want to buy gifts for each other, and if they don't buy a gift, they feel guilty. So everyone's going shopping in the West for Christmas presents. И я помню ноябрь 1972 года, когда это было время рождественских, перед Рождеством, когда просто все люди с ума сходили по рождественским подаркам. Если ты не купишь подарок кому-то на Рождество, они чувствовали себя виноватыми. Это было вот такое вот массовое помешательство именно по поводу Рождества. So the devotees discovered that you go where people are shopping and they'll buy a book. They'll buy a Bhagavad Gita. You just tell them it's about yoga and reincarnation. Oh yeah, my daughter's into yoga. So in this way, we started distributing in 72 Christmas time, hundreds and thousands of books started just going out like mad. И вот мы стали продавать книги, говорили, что вот это рождественский подарок вот о йоге, о реинкарнации. Когда люди узнавали, они говорили: да, моя дочь, она тоже занимается йогой, давайте. И люди просто покупали сотнями, тысячами вот, в качестве рождественских подарков Бхагавад-гиты, и они разлетались просто как горячие пирожки. So I remember that in Los Angeles, devotees went out 3 days before Christmas on the 21st, and they were going out, and there were so many people shopping, and they just stayed out. And Ramaswar, he was
out there, you know, at a shopping center. And he thought, oh, it's getting late. I better go back. And he came back at 12 o'clock midnight, you know, full of Lakshmi and so many books distributed. And he thought everyone must be asleep because when he went into the secretary room, there was no devotees. И в Лос-Анджелесе вот за 3 дня до Рождества, где-то 21 декабря, один из преданных, Рамешвара, он возвращался ночью уже после распространения книг. У него было полные карманы денег, потому что он очень много книг распространил. И он думал, что сейчас придет и все будут спать, потому что когда он заходил в комнату, где обычно проходил в алтарную, там никого не было. So he went to the devotee where all the Lakshmi is kept and said, what, the devotees go to sleep? And the devotee, old brahmachari said, no, no one's come back yet. И когда он пришел в комнату, где обычно складывали все деньги после распространения книг, он спросил, наверное, уже все спят. Он сказал, нет, еще никто не возвращался. Брахмачари сказали, все еще распространяют книги. So in this way, we discovered the Christmas marathon. И таким образом у нас запускался такой рождественский марафон. So Rameswar wrote Prabhupada a letter after the Christmas of 1972. Prabhupada, in 3 days, we distributed 17,000 of your books in 3 days. And Prabhupada was so amazed by that. He said, that's a miracle. И тогда Рамасварупа, он написал: Шрила Прабхупада, представляете, мы за 3 дня распространили 17 тысяч ваших книг. И Шрила Прабхупада сказал, ну это просто чудо какое-то. So in this way, we gradually developed our skills in distributing Srila Prabhupada's books. And Tripurari, at the time, Brahmachari, he was distributing every day 30, 40 Bhagavatams. And gradually we increased book distribution all over the Western world, all over North America and Europe and so on. И таким образом мы постепенно мы развивали навыки, как распространять книги. И Трипурари на тот момент, он был еще брахмачари, он распространял по 30-40 комплектов Шримад Бхагаватам, и это количество книг, оно распространялось все больше и больше с каждым днем. Таким образом, на Западе и в Северной Америке вот это движение, оно очень сильно распространилось. So Ramaswar would give a newsletter and send it to Prabhupada every week with how many books in the West were being distributed. And Prabhupada was saying that these numbers are making me feel like a young boy, giving me new energy and making me feel like a young boy. И вот когда Рамасварупа, он отправлял, каждую неделю он отправлял отчеты Шриле Прабхупаде о том, что мы сегодня, на этой неделе мы распространили столько книг на Западе. И Шрила Прабхупада в своих письмах отвечал, что вот эти цифры, которые вы мне присылаете, они дарят мне такое чувство, что я вообще молодой мальчик, дают мне новую энергию к жизни. So many places we go to distribute books, of course, in our robes and shaved heads. And the police would come and arrest us. So Prabhupada said you can wear just normal civilian clothes, karmi clothes, we call them. И, конечно, когда мы приходили в различные места, мы были в тхоте с бритыми головами, и многие вызывали полицию и жаловались на нас. Но Шрила Прабхупада сказал нам, не обязательно вы должны носить вайшнавскую одежду, вы можете одеть обычную мирскую одежду и распространять в ней. So what happened in Chicago was in 1971, devotees were chanting in the streets of Chicago, and the mayor of Chicago, no one liked him. He was very demonic. And so the police would arrest devotees. Every time they saw devotees, the police would throw us in jail. И в Чикаго в 1971 году там была такая ситуация, что очень сурово относились к преданным, постоянно сажали их в тюрьму, потому что они выходили и пели Харе Кришна на улицах. So there was a group called the Civil Liberties of America, where they would
protect the rights of people, the rights of all kinds of people. They were called the civil liberties of America. И в Чикаго существовало общество, оно называлось «Гражданская свобода Америки», которые защищали права людей, которых притесняют. And they liked the Hare Krishnas. И им нравилось Харе Кришна. You know, we were part of the whole revolutionary youth movement. И мы были такой частью такой революционно настроенной молодежи, этого движения молодежного. So they said, okay, you get arrested 10 times, and then we'll get our lawyers to defend you and give you full freedom to chant Hare Krishna anywhere in America. И сказали, ну хорошо, вот так 10 раз вас задерживает полиция, и потом мы вызываем адвоката, и вам дают разрешение просто беспрепятственно воспевать Харе Кришна в любой части Америки. So the devotees went out every day, got arrested, and after 10 times, the lawyers from Civil Liberties charged the police with unlawful arrest, incarceration, unlawful incarceration or arresting. И преданные с энтузиазмом просто выходили воспевать, чтобы их арестовывали, и когда уже 10 раз они побывали в тюрьме, тогда вот это общество гражданской свободы Америки присылали адвокатов, адвокаты накладывали штраф на полицию за незаконное задержание. Oh, the case went to court, of course. In America, the first law, constitutional law of America is freedom of religion and freedom of public preaching, freedom of religious preaching. So the judge threw it out, and we got permission to chant and preach in any public place in America, not just Chicago, all over America, including the airports. И, конечно, это судебное разбирательство, оно дошло до самого высшего конституционного суда в США, и так как одна из ценностей в Америке – это свобода слова, и в том числе религиозной проповеди, судья, он просто наложил вынес такое решение, что с этого момента преданные могли спокойно, свободно вообще во всех частях Америки проповедовать в общественных местах, и то включая аэропорты. So in this way, all the temples they went to court, Los Angeles, all the cities, New York, everywhere, and we opened up all the airports in America and in Hawaii as well. Anywhere where the United States flag was, we opened up all those airports. И таким образом президенты храмов во многих городах, они стали обращаться в суды и говорить, что мы тоже относимся к этому движению. И таким образом преданно они просто заполонили все аэропорты, они были абсолютно везде, распространяли святое имя. Now the name of the Chicago airport is O'Hare Airport. O'Hare Airport. It's called O'Hare Airport. It's named after an Irishman, O'Hare. So the name of the airport was O'Hare Chicago Airport. И вот даже в Чикаго самый известный аэропорт, он называется О'Харе, и это имя одного из ирландцев, да, О'Харе, но преданные, конечно, по-другому произносили название аэропорта. So Srila Prabhupada, when he came to the airport in Chicago, and devotees came to meet him, he told Tripurari, he said, go to the manager and tell him that we'd like him to change the name to Oh Hare Krishna Airport. И когда Шрила Прабхупада приехал в Чикаго, преданные приблизились к нему, и он сказал, мне нужно поговорить. Он сказал, позвал Трипурари, сказал, мне нужно поговорить с властями. Мы хотим переименовать этот аэропорт и назвать его О Харе Кришна аэропорт. So Tripurari is another devotee. They went to the high management in their dhotis, saffron dhoti, sheva, and they said,
our spiritual master wants you to change the name to Oh Hare Krishna Airport. And so we'd like to apply to have the name changed. Oh Hare Krishna Airport. И, конечно, Трипурари, еще несколько преданных, они отправились к руководству аэропорта в тхоте, в шафрановом одеянии, с тилоками, с бритыми головами. Сказали, вы знаете, мы хотели бы подать заявление на переименование аэропорта и дать ему название О Харе Кришна аэропорт. So, of course, they just laughed at devotees and said to get lost. И, конечно, они просто посмеялись, сказали, давайте идите отсюда. So devotees, they would take so many books, boxes and boxes of books, and keep them at the airport in lockers. And around the clock at Christmas time, there are always devotees distributing Srila Prabhupada's books. Millions of books went out. And Prabhupada was so happy to see all these books being distributed in these airports. Los Angeles Airport, Chicago Airport, Atlanta, all the different big cities, Texas airports, Dallas, Houston. Thousands and millions of books started going out. И преданные, они привозили просто коробками, палетами, привозили книги в аэропорт, хранили их, складывали в ячейки для хранения. И когда приходило время Рождества, они просто миллионами распространяли книги в аэропортах, и Шрила Прабхупада был очень счастлив. Это был Лос-Анджелес, Чикаго, Атланта, Техас, Даллас, во всех крупных городах преданные во время Рождества просто затапливали аэропорт книгами Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada would say, how is it possible to distribute so many millions of books about God? How is that possible? It's unheard of, unprecedented. It's never happened before. There's so many millions of religious books are being distributed every single month. Millions of books and millions of dollars of Lakshmi were coming in. Just millions and millions of dollars from distributing Prabhupada's books. И Шрила Прабхупада говорил, ну это же что-то невероятное, что миллионы книг о Боге распространяются каждый месяц в Америке. Это что-то неслыханное, это что-то, во что невозможно поверить. И, конечно же, распространяя эти книги, миллионы Лакшми тоже приходили в движение Харе Кришна. So in this way, the movement just exploded in the 70s with Srila Prabhupada at the, as the general. And he said, you are all my soldiers, and you're attacking Maya every day by distributing these books. And they're just like bombs. They're exploding in people's living rooms. И это движение, оно действительно взорвало просто Америку в 70-х годах. И Шрила Прабхупада, он был генералом этого движения. Он называл преданных: вы солдаты моей армии, которые каждый день вступаете в борьбу с Майей, вы ее уничтожаете. И каждый день вы такие бомбы вбрасываете в жизни людей, которые взрывают их обычную, рутинную, привычную жизнь. Oh, the movement just started taking off like a big tsunami, like a big flood. Lord Chaitanya's movement, like a flood of love of God. Everyone was receiving Prabhupada's books. И это движение, оно напоминало цунами, как наводнение, которое затапливало любовью Господа Чайтаньи всю Америку. And of course, the Chicago airport is the busiest airport in the world. It's kind of in the middle of the east and west coast of America, so it's an extremely busy airport, north and south, east and west. It's just crazy how many planes are flying in and out of there all the time. So many devotees were there distributing Prabhupada's books. And the employees at the airport hated the devotees. They would try to break up sales. They didn't like devotees at all. И аэропорт Чикаго, он один из крупнейших аэропортов в Америке, потому что он находится в середине между восточным и западным побережьем. Самый такой
аэропорт, в котором больше всего рейсов пересекаются, прилетают и улетают. И там было просто множество преданных, которые распространяли книги. Каждый день они приходили туда. Естественно, те, кто работал в аэропорту, они не любили преданных, они пытались им помешать каким-то образом, не давали им распространять книги. So Srila Prabhupada kept encouraging us that these books will change the entire world and people will become Krishna conscious. И Шрила Прабхупада, он вдохновлял преданных, он говорил, что эти книги, они помогут людям по всему миру стать осознающими Кришну, стать преданными Кришне. So then Prabhupada decided now I have to use all this money to build up India. So then he took his devotees to India and started planning to build the Krishna Balaram temple, the Mayapur temple, and of course the Bombay temple. These were temples that Srila Prabhupada was pushing to get done. And there is so much cheating going on in India of the Western devotees trying to build Prabhupada's temples. И вот эти деньги, которые приходили от распространения книг, Шрила Прабхупада привез их в Индию для того, чтобы построить Кришна Баларам Мандир, чтобы построить храм в Майпуре, храм в Бомбее. И, конечно, Шрила Прабхупада очень старался, чтобы именно эти храмы были построены. И так много историй было о том, как западных преданных обманывали в Индии. By 1975, Los Angeles was the center of the BBT in the Western world. And we had a huge warehouse that was like 60 feet high. And we had shelving going up about 20, 30 feet, full of Prabhupada's books. Just a huge warehouse. And so many books. We had English, Spanish, because we were near to, of course, America is near to South America. And every day books were being packed into these air containers and flown out all over North America and some parts like England as well. И где-то к 1975 году Лос-Анджелес стал центром BBT, и там печаталось очень много книг. У нас был такой огромный, просто невероятных размеров склад. Даже не запомнила, какие размеры, но он огромный был просто, в котором были тонны книг на испанском, на английском, потому что Америка находится близко к Южной Америке. И эти книги, они каждый день упаковывались в такие контейнеры, и затем они разлетались из Лос-Анджелеса во все части Северной Америки и даже Англии. So then, of course, as the movement exploded, so many scholars of religion were coming, and various scholars would come to meet Srila Prabhupada in Los Angeles, New York, Chicago. Many people were coming like, this is a miracle. How did you get these drug-addicted hippies who were completely degraded into sense gratification? You know, how did you get them to become like celibate monks and, you know, pure followers of Dharma? Да, и так как вот это движение, оно просто взорвало Америку, многие ученые и философы из других религиозных они мечтали встретиться со Шрилой Прабхупадой в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Нью-Йорке, потому что они говорят, как вы сотворили это чудо, Шрила Прабхупада, из таких наркозависимых, опустившихся, погруженных в чувственное удовольствие хиппи, вы сделали монахов, которые соблюдают целибат. So one famous theologian was famous theologian was Dr. Stilson Judah from the University of California. And he wrote a book called Hare Krishna and the Counterculture. And okay, thank you. And he wrote a book, and he was interviewing devotees, and every time Srila Prabhupada came to Los Angeles, he would come and go on morning walks with Srila Prabhupada.
И один известный теолог, доктор Стилсон Джуда, он был профессором в Калифорнии, и настолько его заинтересовало это движение, что он написал даже книгу о Харе Кришна, и он постоянно интервьюировал преданных в Лос-Анджелесе. Когда Шрила Прабхупада приходил, он присоединялся к утренним прогулкам вместе со Шрилой Прабхупадой. And so, Dr. Stilson Judah, he had a daughter, and some of the neighbors' kids and daughters would also come and play with his daughter as when they were very young. And so just recently, one of those girls bought a book from devotees in Los Angeles. И у доктора Стилсона Джуда у него была дочь, и соседские дети приходили играть с его дочкой, когда она еще была юной. И одна из девочек, она купила у преданных одну из книг Шрилы Прабхупады. This is like 50 years later, and she's a grown woman now with her friend, and her friend is saying, "Oh, don't buy the Hare Krishna book. They're sect. They're like cult, don't buy it." And she looked in the book and saw Stilson Judah's name, Dr. Stilson Judah. И 50 лет спустя, да, вот эта женщина, уже будучи такой взрослой, да, ей говорили: не покупай эти книги, это это секта, это культ. Но она, когда открыла книгу, она увидела, что имя Стилсона Джуды находится на этой книге. So she told her friend, okay, you go and have a coffee. And she bought the book. And then she told the devotee something very interesting. И она сказала своим друзьям, которые ей это говорили: идите, попейте кофе. И она остановилась, открыла эту книгу и кое-что интересное рассказала преданным. She told the devotee that when she was a little girl, she was very close friends with Dr. Stilson Judah's daughter, and they would play in his house. И она рассказала, что 50 лет назад она дружила с дочкой Стилсона Джуды, и они приходили к ним в дом, играли возле их дома. And she saw in the Dr. Stilson Judah, he had an altar in his basement. He had an altar with Jesus Christ and Mother Mary. And on his altar, he had a picture of Srila Prabhupada as well as Jesus. И она говорила, что когда они приходили в дом, там в фундамент был, где стоял алтарь, на котором находились изображения Иисуса Христа, Девы Марии, и рядом с ними находилось изображение Шрилы Прабхупады. And she said this Dr. Stilson Judah was the nicest person I ever knew. And by his mercy, I guess she bought the Bhagavad Gita because she admired this scholar so much. И она сказала, что вот этот профессор Стилсон Джуда, он был самым лучшим человеком, которого она когда-либо знала. И вот благодаря его такой заботе, благодаря его качествам, она тоже захотела, заинтересовалась и купила Бхагавад-гиту. So many people, famous people, would come through the Chicago airport, and they would buy books from the devotees, like Muhammad Ali, the boxer, Bob Marley. Bob Marley was very friendly with George Harrison of the Beatles, and he had all of Prabhupada's books. And sometimes when he was buying a book, tears would come to his eyes when he was buying Srila Prabhupada's books. И многие известные люди, естественно, прилетали в аэропорт Чикаго, и они покупали книги Шрилы Прабхупады, потому что преданные распространяли их. Например, известный боксер Мухаммед Али, Боб Марли, он дружил с Джорджем Харрисоном, и у него были все книги Шрилы Прабхупады. И когда он покупал их, да, преданные распространяли книги, слезы появлялись у него в глазах, когда он видел книги Шрилы Прабхупады. Muhammad Ali, he was famous African-American boxer. And every time he came through the airport, because his training center was near, just outside of Chicago,
И Мухаммед Али, известный афроамериканский боксер, у него его центр, где он проходил тренировки, находился недалеко от Чикаго. So every time Muhammad Ali would be in the airport, the Christians were following him, and he would stop the devotees and buy another Bhagavatam, and the Christians would say, "Don't buy that. It's of the devil. It's of the devil. Don't buy from the Hare Krishna. They're of the devil." И всегда, когда Мухаммед Али приземлялся в аэропорту Чикаго, христиане, они шли за ним, и когда он покупал очередной Бхагаватам у преданных, они говорили: нет, не делай этого, пожалуйста, это все от дьявола. So what happened was Muhammad Ali had read Srila Prabhupada's books so much that first of all he told the Christians, "Don't tell me anything. I'm the champ. Who are you to tell me anything? I'm the champ. Just be quiet." И тогда Мухаммед Али уже к тому времени прочитал много книг Шрилы Прабхупады, и он оборачивался к христианам и говорил: вообще, кто вы такие, чтобы меня учить? Я вообще чемпион мира. And then he would preach to the Christians, do you know who you are? You're spirit soul, you're not the body. Do you know that? You don't even know that. You call yourself Christian. И он начинал им проповедовать, говорил, что вообще вы знаете, кто вы? Вы знаете, кто вы, духовные души, и вы даже не знаете, да, о чем вы проповедуете, с кем вы боретесь. So like this, so many like musicians, celebrities, famous people were going through the airport and they would buy Srila Prabhupada's books and get Prabhupada's mercy this way. И очень много музыкантов, известных людей, они когда прилетали в аэропорт Чикаго, они покупали книги Шрилы Прабхупады и таким образом получали милость Шрилы Прабхупады. In Los Angeles, I would also distribute books and meet movie stars. And some of them would say Hare Krishna, and be very gracious and give me a donation and, take a book. People like Pat Boone, Frankie Avalon, Paul Newman, famous movie star Paul Newman. He got a book from me. Like this, devotees were distributing books to all these famous people. And some of them would chant Hare Krishna. Some of them we get them to chant Hare Krishna. И таким образом и я тоже распространяла книги в Лос-Анджелесе, и мне тоже доводилось встречать известных людей, актеров. И мы так или иначе, они повторяли Харе Кришна, когда мы с ними общались, они давали пожертвования и брали книги. Такие звезды, как Фрэш Авалон, Пол Ньюман, мы общались с ними, и они повторяли Харе Кришну. So even today we know that many famous people are chanting Hare Krishna, like Will Smith and his daughter Willow Smith. She's chanting Hare Krishna with Genevieve Harrison. She's a devotee. Iron Man, Downey Jr., Robert Downey, he's a devotee of Krishna, chants Hare Krishna. So in this way, even the President of the United States got some books from devotees. И таким образом многие знаменитые люди, даже сегодня, Уилл Смит, например, его дочь, Джаневи Харрисон, Iron Man, и даже у президента США есть книги Шрилы Прабхупады. So one great scholar of religion at Harvard University, his name is Harvey Cox, he met Srila Prabhupada and he was meeting all the various swamis and gurus who had come to America, Kirbal Singh and Guru Maharaji. Most of them were completely bogus. And he was the advisor to the President of the United States, Ronald Reagan. И один из ученых Гарвардского университета, Харви Кокс, он встретился со Шрилой Прабхупадой, и он до этого со многими с вами, Гуру Махараджами, со многими
теми, кто распространяли религиозные учения в Америке, встречался. И он, в основном это были, конечно, имперсоналисты, и он был также советником Рональда Рейгана, президента США. So Ronald Reagan asked about each Swami, Rajneesh, and Harvey Cox said, no, he's no good. Or he doesn't believe that God is a person. And he would fill in the government, the president, who should be, monitored and who was okay. And Harvey Cox said, actually, if I was younger, I would become a Hare Krishna. I would become a disciple of Prabhupada. И вот Рональд Рейган, благодаря общению с Харви Коксом, он узнавал всю информацию об этих свами, йоге, учителя, гуру, кто, например, Раджнеш и другие, кто на самом деле верит в Господа как личность, кто просто пытается какую-то славу себе завоевать. И он говорил, да, вот этот, например, за ним нужно следить. И он сказал президенту, сказал, что если бы я был чуть помоложе, я бы обязательно присоединился к движению Хари Кришны. So there was a famous singer named Johnny Cash, famous guy. He was a Christian, but he was walking through the Chicago airport, and devotees stopped him. Hey, Johnny, how are you doing? И вот очень известный певец Джонни Кэш, он был христианином. И как-то раз в аэропорту Чикаго преданные остановили его и сказали, «Эй, Джонни!» So devotees showed him the Bhagavatam, and Johnny Cash said, no, I have your spiritual master's books. They're wonderful. I have this Bhagavatam. И преданные предложили ему Бхагаватам. Он сказал, нет, у меня уже есть Бхагаватам, я уже читал ваши прекрасные книги. So then the devotee, he said, what about Chaitanya Charitamrita? And he sold the Chaitanya Charitamrita to Johnny Cash, who really glorified Srila Prabhupada, although he was a Christian. И тогда преданные сказали, тогда они распространили ему Чайтанья Чаритамриту, которая являлась таким вот нектаром учением Господа Чайтани. И таким образом он был благословлен, хоть он был и христианином, но он читал эти книги. Okay, so like that, there was a huge explosion of Hare Krishna in the West, America, Canada, England, all these places, the Western countries, so much mushrooming of the Hare Krishna movement during Prabhupada's time. Во время Шрилы Прабхупады вот это движение Хари Кришна, оно просто как взрыв, как цунами распространялось на Западе, в Канаде, в Америке, в Англии, и такое приносило, то есть распространяло само себя как вирус. So we'll end here, and I'll open up for questions. Мы здесь остановимся, и я открыт к вопросам, готов ответить на ваши вопросы. So we can, yeah. Thank you very much, Prabhu, for such a nectar and very interesting and deep stories you shared with us. I will ask if the devotees have some questions. Падмагаранга Прабhu, есть ли там вопросы у нас в чате? Или если, дорогие преданные, у вас есть вопросы, которые вы бы хотели озвучить лично, то, пожалуйста, включайтесь. Или вы можете поднять руку, например. Ага, вижу, матушка Ирина. Хема Харини, да, Хема Харини хочет задать вопрос. Харе Кришна, примите мои поклоны. Огромное спасибо за эти истории удивительные. Можно было бы слушать и слушать и слушать целый день. Just a second, я перейду. Hare Krishna, thank you very much for your deep and nectar stories. Please accept my humble obeisances. I would eternally listen to your stories. Я хотела спросить, в то время, в 70-е годы в Америке, наверное, были очень строгие тоже правила, и полиция очень следила за всем, что происходит.
I assume that in American 70s, police was very strict and controlled everything what was going on. Здесь, в Европе, если происходят какие-то действия, харинамы, распространение книг, что-то, если не было как бы договорено с органами власти, то большие проблемы здесь. Невозможно сделать ни одного шага без разрешения. Here is in Europe, we are limited, restricted by government permission, by authorities' permissions, and we can't organize any Harinam or any activity, festival, if we hadn't agreed about this with authorities before. А как вы справлялись в те времена? Это же, наверное, было еще строже. So how did you overcome all these obstacles, even with stricter rules at those days? Thank you very much. Well, the thing about America is they're very proud of freedom, democracy, freedom. So although the police would harass us, the court system, the justice system would have to defend the Constitution of America, which is freedom of religion. And we were registered as a bona fide Hindu organization. So this was simply harassment by the police. They couldn't do very much. They could fine us $50 sometimes, things like that. But basically in these Western countries, they're really proud that they have so much freedom, and everyone is free to believe in what they want and so on. So they couldn't really stop us from having Rath Yatra festivals. And of course, many of the American leaders, for example, Bill Clinton, he bought a Bhagavad Gita a few years ago and he became a vegetarian. I mean, who knows? Maybe he's chanting Hare Krishna, who knows? So this is the environment in America, is that they really pride themselves and there's lots of freedom, and that they allowed Srila Prabhupada to establish his movement. And Prabhupada is very grateful to the American government. Of course, there's so many demons everywhere that they try to stop the Hare Krishna movement, but it's not possible. В Америке у нас есть такая ценность, да, в культуре в американской, что американцы очень гордятся свободой своей и демократией. И поэтому даже если полиция преследовала преданных, но система юридическая, система юриспруденции, суды работали таким образом, что они оправдывали преданных, потому что в Конституции была написана свобода слова и свобода вероисповедания. Таким образом, даже если кто-то преследовал, да, то есть в итоге преданных освобождали. И так как организация сознания Кришны, ИСККОН, она была зарегистрированной религиозной организацией индуистской, поэтому никаких вопросов не было. То есть максимум, что могла сделать полиция, это выписать штраф $50. Конечно, они пытались останавливать Радх-ятры и другие мероприятия, которые мы проводили. Но даже вот Билл Клинтон, он купил Бхагавад-гиту, у него была Бхагавад-гита, он стал вегетарианцем. Кто знает, может быть, он и Хари Кришна, может быть, он джапу воспевал. И, конечно, вот это вот настроение гордости, да, гордости своей свободой, свободой слова, свободой вероисповедания позволяло Америке стать таким центром, где Шрила Прабхупада мог развернуть свое движение. Конечно, были демоны, были демонически настроенные люди, которые пытались остановить Хари Кришна движение, но у них это не получалось. So, in New York and San Francisco especially, there were many hippies, and they were all taking drugs, and the government didn't know what to do. So the mayor of San Francisco and also the mayor of New York, they gave a statement, a document saying that the Hare Krishna movement is helping young people off of drugs. And we would get that document and we would show people when we were selling books, we'd say, look, we're helping people off of drugs, and they would buy our books. You know, they give a donation and buy our books this way. So at the same time, many government officials recognized that out of the hippie, rebellious hippie movement came this wonderful lotus flower of the Hare Krishna movement, and they would show respect and gratitude. Religious scholars also defended the Hare Krishna movement to the government.
many religious scholars appreciated what Prabhupada was doing. В Нью-Йорке, в Сан-Франциско, на самом деле, правительство городов этих было обеспокоено тем, что было много хиппи, наркоманов, которые употребляли различные запрещенные вещества. И мэр Сан-Франциско, он выпустил такое постановление о том, что Харе Кришна помогает молодым людям избавиться от наркотической зависимости. И вот с этим документом преданные, они на улицах подходили и говорили: вы знаете, чем мы занимаемся? Мы помогаем молодым людям избавиться от наркотической зависимости. И люди даже жертвовали деньги для того, чтобы это движение распространялось еще больше. И вот когда тоже многие правительства других штатов, они видели, что из таких вот как бы буйных, да, таких сопротивляющихся хиппи становились люди преданными, замечательными такими цветками лотосов, ожерелья Кришны, то они проявляли уважение, они старались поддержать, и многие даже религиозные ученые, они тоже защищали преданных перед правительством. So Srila Prabhupada told us, so when you're preaching against the demoniac civilization, there will always be some obstacles, some hostility. And that is part of Krishna's test to us, that we will always meet with opposition, but we depend on Krishna, and Krishna helped us in so many ways. Krishna will help us. И Шрила Прабхупад, он говорил, конечно, демоническая цивилизация, она будет ставить нам палки в колеса, будет создавать препятствия, и мы встретимся с агрессией, со злобой. Но это проверка от Кришны, он проверяет нас, да, потому что мы будем встречаться с тем, что помогает нам еще больше развить привязанность к Кришне, потому что мы зависимы от Кришны, и он так много раз уже помогал нам. One high official in the White House was speaking to a television program. He said, oh, these Hare Krishnas are very small, but they're very powerful. They're very dangerous. And when Prabhupada heard, that, he's... Go ahead. Один из высокопоставленных чиновников в Белом доме, когда он давал телевизионное интервью, он говорил: о, это Харе Кришна движение, оно такое маленькое, но такое мощное, такое опасное. And Prabhupada said, yes, they're feeling the weight of our Hare Krishna movement, the weight of our preaching. So the demons are becoming alarmed because of all our heavy, intense preaching. И Шрила Прабхупада радовался этому и говорил: вы чувствуете, что они чувствуют вот вес нашего движения, они чувствуют, демоны активизируются, для них это как звонок о том, что движение распространяется, и что сейчас оно происходит таким интенсивным образом. Для демонов это такой знак. So, Prabhupada said we are, Prabhupada, of course, was known as building a house in which the whole world could live. So basically, we're building this Hare Krishna house so that all people of all countries, of all nations could come and live peacefully within the house that Prabhupada has built. И Шрила Прабхупада, он распространяя движение Харе Кришна, он таким образом строил дом для всех людей, которые могут присоединиться. Это такое возможность всем людям жить в доме, который построил Шрила Прабхупада. And Srila Prabhupada said that my books give me so much satisfaction when you distribute my books. Said it gives me so much solace, so much peace. He said, keep distributing books. Anyone who reads them will eventually become a devotee. Prabhupada said that in my presence. И Шрила Прабхупада говорил, вот то, что вы распространяете книги, и вообще книги, они такую радость мне доставляют, что просто продолжайте распространять эти книги, и все, кто встретится с книгами, с моими книгами, да, они все обретут... Can you repeat the last phrase? All of them? Prabhupada said that anyone who reads my books, eventually they will become devotees. He said, these books are so powerful. And when I hear how many books are being distributed,
it makes me feel like a young man. It gives me so much energy, so much solace, so much satisfaction. Да, Prabhupada, Шрила Прабхупада говорил, что любой, кто прочитает мою книгу, настолько в них вложена любовь и энергия Шрилы Прабхупады, что человек станет преданным. Настолько они были невероятно мощными. so many stories like there was this barber in the airport, little barber shop in Chicago airport, and he hated devotees. And every time he saw devotees, he had a bunch of keys or a stick or something, and he would hit the devotees, and he'd keep walking. So go ahead. В одном из аэропортов работал там в барбершопе, получается, человек, который просто ненавидел преданных. И каждый раз, когда он видел преданных, он просто брал какую-то баночку, не поняла, с какой-то жидкостью, просто бросал в преданных. So he kept doing this, and sometimes devotees would get into a fight with this person. There'd be fights to protect devotees. Sometimes there was fighting against these demons. И, конечно, преданные они не оставались просто безучастными. Иногда они вступали в драку с этим непосредственным человеком, и они защищали других преданных от демонов. So about a month later, an airport employee came up to devotees and said, "Oh, do you know what happened to the barber?" И через месяц где-то к преданным подошел работник аэропорта и сказал: а вы знаете, что случилось с этим работником барбершопа? And the employee told the devotees that the barber went home and got into a fight with his wife, and his wife took out a gun and shot him in the head and killed him. И работник аэропорта рассказал, что он вернулся с работы, и они поссорились с женой, и жена просто схватила оружие и выстрелила ему в голову. And then another man, he was the electrician, and he would fix all the gates that were being opened by an electric sensor. And he used to harass devotees and punch the devotees and attack devotees and break up sales in the Chicago airport. So they called him he was a big demon. И один из тоже демонических людей, электриком он был, он закрывал все входы, отвечал за то, чтобы автоматически закрывались входы. Он тоже ненавидел преданных, он постоянно мешал им в распространении книг, старался, иногда нападал на них, то есть вел себя очень агрессивно. So one time, the devotees were so upset, they were praying to Lord Nrsingadev. So one time the fellow went out to fix the electricity on a gate, one of the gates that opens for the baggage to come into the airport from the plane. And while he was fixing the gate, it started raining and he got electrocuted and died. И преданные настолько уже страдали и мучились от его нападок, что они помолились на Нарасимха-деву, и этот мужчина, электрик, ему нужно было починить ворота, которые открывали багажную ленту, и там была какая-то неполадка, он чинил электричество. В этот момент начался дождь, и его просто электрическим разрядом убило. And so in this way, Krishna would get rid of so many demons that would attack the devotees. И таким образом Кришна от стольких демонов избавлялся, которые мешали преданным распространять святое имя. So all these stories are in this book here by my godbrother, Tranakarta Prabhu, and it's being translated into Russian as we speak. И все эти истории, о которых я сейчас рассказывал, они находятся в этой книге о Харе Кришна Аэропорт. Не слышала, к сожалению, Джана Карна Прабху, автора. Can you repeat the name of the author, the book? Tranakarta. The name of the book is Tranakarta. Tranakarta. He's coming to Mayapur in February.
Эта книга переведена на русский язык, он в феврале приезжает в Майпур. The name of the book is O Hari Krishna Airport. И название книги «О Хари Кришна аэропорт». Devotees, I think it's Ambarish Maharaj is having this book translated to inspire the devotees in Russia about book distribution. Я знаю, что Амбариш Махарадж помогал в том, чтобы эта книга была переведена на русский язык для того, чтобы вдохновлять преданных распространять книги. In this way, there's so many very funny and humorous stories written by a book distributor, my godbrother, about all the various adventures we had in those days with Srila Prabhupada. И эта книга, она полна смешных, забавных историй, которые написаны теми преданными, которые распространяли книги, и моим духовным братом, вот, и посвящена тому описанию того времени, когда преданные вот таким образом распространяли сознание Кришны. The last time I saw Srila Prabhupada in Los Angeles in 1976, July, Prabhupada was so happy that he was just grinning from ear to ear. He was just so happy. Now he realized that they could not destroy his movement. His movement was just too big, too large, and he realized that they could not destroy it. И последний раз, когда я видел Шрилу Прабхупаду, он был в Лос-Анджелесе в 1976 году, в июле, и он был такой счастлив, у него улыбка просто была от уха до уха, потому что он понимал, что вот сейчас, когда его движение набрало такие обороты, уже никакие демоны, ничто не может разрушить и остановить его. So I'll open for more questions. Я готов отвечать еще на ваши вопросы. Спасибо большое. Thank you very much, Prabhu. We have some more questions. Я зачитаю, Матаджи, да? Вы переводите, пожалуйста. Спасибо огромное за даршан, мои смиренные поклоны. Это пишет Мария Матаджи. Хари Кришна. Говорил ли Шрила Прабхупада, что вы должны увеличить число кругов джапы, что 16 кругов недостаточно? Thank you very much for darshan, and please accept my humble obeisances. This is Mataji Marina is writing. Hare Krishna, did Srila Prabhupada say that we need to increase number of rounds of japa, that 16 rounds are not enough? When Prabhupada initiated me, and he said, how many rounds? He said, how many rounds? I said, Когда Шрила Прабхупада инициировал меня, он спросил меня, сколько кругов? I was barely 21 years old. Мне, наверное, 21 еще не исполнился в то время. I said, 16 rounds, Prabhupada. Он сказал, пожалуйста, Шрила Прабхупада, 16 кругов. Prabhupada said, at least 16 rounds. И Прабхупада сказал, минимум 16 кругов. He said, if you have time, chant more, but minimum 16. That's what he told me. Если есть у тебя время, воспевай больше, чем 16 кругов, но минимум твой — это 16 кругов. Это то, что он мне сказал. So we can chant, but also Prabhupada said, we must have a strong sadhana in the morning from Mangalarti, and then we should go out and distribute his mercy to all the fallen souls. He encouraged us to become Madhyam Adhikari, which means a preaching devotee. И Шрила Прабхупада также говорил не только о джапе, но он говорил, что у нас должна быть сильная садхана, мы должны мангала-арати воспевать, и после того, как мы уже спели мангала-арати, мы должны выходить на улицу и распространять милость Шрилы Прабхупады обусловленным падшим душам, и мы должны становиться мадхья-мадхикари, то есть проповедующими преданными. He called it the ISKCON sandwich. You get up for Mangalarti, you chant japa for 2 hours, you attend Bhagavatam class, Guru Puja, and then you go out and distribute Krishna, the mercy, to all the fallen souls. And then at evening, you come back for evening arti,
at 6:37, and then you study Bhagavad Gita for 1 hour and Nectar of Devotion. That was called the ISKCON sandwich. И вот наша духовная жизнь, она должна строиться вот как такой некий сэндвич. Утром у нас Мангала Арати, потом 2 часа джапа, класс Бхагаватам, Гуру Пуджа. Затем мы выходим из дома и распространяем милость Шрилы Прабхупады обусловленным падшим душам. Возвращаемся вечером домой, у нас вечерняя Арати, где-то в районе 6:30, читаем Бхагавад-гиту, нектар преданности, и вот таким образом наша садхана является вот такой вот полной. So Prabhupada also discouraged devotees from coming to Vrindavan and living like a Babaji, just chanting all day. И Прабхупада тоже предупреждал преданных о том, чтобы приезжать во Вриндаван и как Бабаджи просто воспевать святое имя целыми днями. Said better you chant 16 good quality rounds than 32 inattentive, too fast, not chanting all 32 symbols, 32, I forget what you call it, but the 32, Names. 16 names, but they're Hare Krishna. Vowels. Yeah. Like not vowels, but syllables, yeah, syllables. Syllables, yeah. 32 syllables. И Прабхупада говорил, что уж лучше вы прочитаете 16 хороших, качественных кругов, чем вы прочитаете 32 круга невнимательно, или слишком быстро, или если вы не сможете произнести все, невнятно будете произносить все 32 слога в Харе Кришна Махамантре. And Prabhupada said all householders should have deities in their homes, and that they can worship those deities. Gaur-Nitai, he says they don't accept offenses. And so before the Mahamantra, we chant Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaur Bhaktivinoda, and Panchatattva do not accept offenses. So we chant the Panchatattva, then we chant the Mahamantra, and we worship the deity. As householders, we worship the deity in our homes. It helps our japa. It helps our focusing on the holy name and on the scriptures. And so it's very important. Prabhupada very much emphasized that. И Шрила Прабхупада говорил, что для грехаств, для семейных людей очень важно поклонение божествам, поклонение именно Гауру-Нитая, потому что они не принимают, то есть они не замечают тех оскорблений, которые мы совершаем. То есть дома очень важно, чтобы были божества, они помогают вот настроиться, помогают читать джапу. И таким образом мы даже перед джапой читаем Шри Кришна мантру, вернее, Панчататтва Махамантру, то есть мы читаем Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васти Гаура Бхактавринда, для того, чтобы все те оскорбления, которые мы совершаем, чтобы они как бы их устранить. So Srila Prabhupada used to tell us in America that we could sell little Gaur-Nitai dolls to people, and when they put them in their homes, it will spiritualize their homes. So even meat eaters, Prabhupada was telling us, you can sell the Gaur-Nitai dolls, like little Gaur-Nitai brass dolls, and call them dolls. And he said in this way, people get some benefit also. Prabhupada also told us to do that. So Gaur-Nitai are so merciful, they never accept offenses, even from sinful people, meat eaters, alcohol drinkers, etc., etc. И Шрила Прабхупада говорил нам в Америке о том, что мы можем даже продавать такие изображения Гаур-Нитая, как куколки такие, называть их, говорить, что это куколки, которые будут одухотворять ваш дом. И таким образом, так как Гаур-Нитай, они как бы принимают любое служение, даже если мы совершаем оскорбление, даже если это греховные люди, если это люди, которые едят мясо, пьют алкоголь, все равно это помогает им духовно прогрессировать. So, yeah, chanting quality rounds is more important than a lot of rounds.
chanting 16 quality rounds, especially for foreigners like us, Russians, Canadians, Americans. Difficult to chant 64 rounds a day. И Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что действительно важно читать именно 16 качественных кругов. И особенно для иностранцев, для русских, канадцев, американцев, нам очень сложно повторять 64 круга. So thank you for the question. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо, дорогие преданные. Мы здесь, наверное, уже остановимся. Вот, We're going to stop here. Thank you very much, Kripanidhi Prabhu, to have a time for us and to share with us the stories, the amazing stories with Srila Prabhupada. Thank you very much. And Thank you so much. we hope that we will have your association again. And thank you. Thank you so much for your Sangha and association. I hope to meet you again on Zoom, or perhaps when I can go to Russia sometime and go on Sankirtan and book distribution. It'd be very nice. Спасибо вам большое за возможность пообщаться с вашей сангой, с вами, дорогие преданные. И я надеюсь на то, что мы еще сможем встретиться в Zoom, а может быть встретимся и лично, и где-то выйдем на Санкиртан и будем распространять вместе книги. Hare Krishna. Его милость Крипанидхи Прабху ки джай. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо большое. Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Спасибо всем, кто присутствовал, кто переводил, кто помогал. Харе Кришна. Спасибо большое. Ванча Калпатрупинча, Калпатрупинча, Патитанам Паван. Vancha kalparupsha, Kripanidhi, Patitanam Pavanam Vaishnavaya Namaha. Hare Krishna. Харе Кришна. Дорогие матушки, спасибо огромное за перевод. Hare Krishna.